సో హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మై లవ్లీ హోమ్. సో ఈరోజు వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకోబోతాను చాలా క్విక్ అండ్ ఈజీ రెసిపీ ప్రెషర్ కుక్కర్లో వెజిటేబుల్ బిర్యానీ. సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే కనుక కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేసేయండి. సో దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, సో దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. సో నేను ఎప్పుడైనా కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో ప్రిపరేషన్ కోసం నేను తీసుకుంటున్నాను బీన్స్, ఆనియన్, క్యారెట్, క్యాప్సికమ్, బంగాళదుంపలు, పచ్చిమిరపకాయలు, కాలీఫ్లవర్, టొమాటో, ఆల్రెడీ వాష్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్, బిర్యానీ ఆకు, పువ్వు, మిరియాలు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు. సో నెక్స్ట్ వచ్చి కుక్కర్ పెట్టుకొని కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత 3 to 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. సో ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత మన హోల్ గరం మసాలా సామాన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వేసుకొని 1 నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనం ఆనియన్ యాడ్ చేసుకొని లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చినంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఫ్రై అయిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెజిటేబుల్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకొని ఒక 2 to 3 మినిట్స్ వరకు మగ్గనివ్వాలి. సో నెక్స్ట్ వచ్చి టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకొని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత టొమాటో అండ్ పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనం ఆల్రెడీ వాష్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ వేసుకొని 1 నిమిషం పాటు బాగా కలుపుకోవాలి. సో బాగా కలుపుకున్న తర్వాత 1 కప్ రైస్కి 2 కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వచ్చి వాటర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా అండ్ కొత్తిమీర అండ్ పుదీనా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనం కుక్కర్ మూత పెట్టుకొని ఆవిరి పోయేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్కసారి ఆవిరి పోయిన తర్వాత విజిల్ పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో 2 విజిల్స్ అయ్యేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడైతే నేను మూత తీసి చూస్తున్నాను. సో చూస్తున్నారు కదా, బిర్యానీ అయితే పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది. సో దీన్ని మీరు లంచ్ బాక్స్లో కానీ లేదంటే ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు కానీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టారంటే చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో. సో మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టడం మర్చిపోద్దు. సో ఇప్పటి వరకు మీరు కనుక నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసేయండి. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్, బాయ్.